No katuwenga tugenda ku mpapula z'amawulire tulabe ebiriyo tuzatandike n'olupapula lwa Daily Monitor. Daily Monitor. Daily Monitor olwaleero. Right. Kale Daily Monitor fulumye encha y'olunaku olwaleero gwe twatandika naye Dorin gwasiimye tutandike naye. Mawulire weegali bw'otunuulira wano ku muggookiriro gwa Daily Monitor bagamba we won't support gays. Museveni. We won't support gays. Omukulembeze w'eggwanga akutte wansi ne waggulu oba alumye ogw'engulu agambye nga Uganda tetujja kuwagira bali abali b'ebisiyaga gwe mutwe ogukulembedde mu Daily Monitor. Tuyongere wantu bagamba no homosexuality. President Museveni uses celebrations to commemorate St. Janan Luwum Day to emphasize Uganda won't follow Europeans' culture of same-sex relationships. Imam Museveni agambye eggwanga lya Uganda tetujja kugoberera ebyo abazungu bye bayitaaga eby'abantu ab'ekikula ekimu okufumbiriganwa oba okwewasa. Isange wano Bobi Wine speaks out on release of NUP MPs. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, member of parliament, yali member of parliament wa Kyaddondo East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga kati ye mukulembeze w'ekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti ekya National Unity Platform kyaddaaki yamaze n'avaamu omwasi ku nsonga za Honorable Segirinya ne Honorable Alan Sewanyana ekyokukwatibwa n'okubeera nga bayimbuddwa. Biki byayogedde biri mu Daily Monitor. Sitting mess as guests over home. Makerere ti wabaddewo ebitatambudde bulungi wali ku University Makerere abazadde abadde bazze matikira g'abaana babuliddwa okufuna we batuula. Alcohol factory goes up in flames. Kolero lino kolero ki eryakutte omuliro ery'omwenge kakati wano bakuwadde emboozi eno mu bujjuvu. Mwami Kyagulanyi ki kyeyayogedde ku nsonga za Segirinya ne Sewanyana ojja bisanga ku muko gwokubiri. Wano bakugambye sit scarce as guests of a home Makerere bakuwa details ez'emboozi eyo. Tuyongere wano bakugambye legislators back call for new anti-gay bill. Abaka ba parliament bawagidde ekyokuleeta etteeka eppya ku bali b'ebisiyaga. Emboozi weeri wano. Museveni orders probe into cattle raids in Acholi. Museveni alagidde babeerewo okunoonyereza ku bubbi bw'ente wali mu kitundu ekya Acholi mu mambuka ga Uganda. Government tasked on free access for all local TV channels. Abantu baagala TV ezawano mu ggwanga abantu bonna babeere nga basobola okuzifuna nga tebasasudde wadde n'ekikumi. Emboozi eyo gisange wano. Kisenyi fire victims seek government bailout. Abo abayokeddwa ebintu byabwe omuliro wali mu Kisenyi abalowooza nti gavumenti kyekiseera eveeyo ebeere nga ebadduukirira ebakwatizeeko basobole okuyita mu mbeera gye balimu kati. NSSF bosses admit faults, vow to shed of old skin. Abakungu ab'ekitavu ky'abakozi baga nti well twakola ensobi mu mbeera emu oba endala naye tulina enteekateeka ey'ejjako abakozi abo abenyigira mu mivuyo egyo kakati tubasuubiza nga parliament tujja kukola ekisoboka okukyusakyusa embeera n'okutereeza buli kimu. Bwetweyongereyo wano the secret memos Bush sent to Obama team while leaving. Bakuwadde baga nti waliwo ebiwandiiko ebyekyama Obama George Bush yali president wa America bye yasindikira munne era yamuddira mu bigere President Barack Obama. Biwandiiko ki bino era bisange eyo. Mob's principal tips Ugandans on pursuing energy studies. Nti akulira University ya Mobs alina byayogedde wano ku nteekateeka oba eri bannayuganda okusoma courses ezikwatagana ku energy. Amawulire amalala wano ndaba ku muko wano waliwo Kyambogo University eyina nayo courses azeeranga wano osobola okujja n'osoma emyaka gyonna gy'owulira nti osobola. Kufuna papula lwa Daily Monitor emboozi eyo obeere nga ogisangamu. Ndaba n'oliwo awandiise agambye Kakwenza wrong on Tayebwa and Parliament. Anayogera bino bamuyita Ibrahim Manzil
nabyawandiise wano ng'ayanukula omuwandiisi oli eyadduka n'agenda mu ggwanga erya Germany Kakwenza Rukirabasaija akati ono amwanukudde agambye Sebo Kakwenza abyoyogera ku Parliament ne Anita Mong Speaker of Parliament you're wrong bikyamu lwaki alowooza bikyamu details zisange mu Daily Monitor afulumye enkya y'olunaku olwaleero lowooza nsembyeyo eggulu erigamba nti government earns 180 billion Uganda shillings from oil taxes despite exemptions. Ekyo kirungi nnyo neera asobola kuva wano nga sikonyeeko ku byemizannyo kubanga ndaba wano bw'otunuulira n'obikkula mpolampola olupapula luno ku sayidi eno ey'ebyemizannyo bagambye FUFA to get 7.4 billion shillings increase from FIFA. Ekibiina ekiddukanya omupiira wano mu ggwanga lya Uganda kyakufuna billion 7.4 okuva mu kitongole ekiddukanya omupiira mu nsi yonna ekya FIFA. Biri wano mu Daily Monitor genda oberenga omwefunira enkya y'olunaku olwaleero amawulire gonna osobola okubeera nga ogategeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Lowooza tugendeko mu New Vision olupapula lwa gavumenti nalwo olufuluma buli lunaku. Doreen kyekiri awo? New Vision wali wano butereevu ddala atandise ne headline egamba nti schools hike senior 1 fees students lose admissions over incomplete fees ebikyali by'abaana kudda ku ssomero abaana ba senior 1 bisale ebiri waggulu ddala era details we ziri waneno mu lupapula New Vision naye wano era tulaba Janan Lumu Memorial olunaku olwajjo lwadde lwa kujjukira omugenzi Bishop Janan Lumu era ebifaanani we biri waneno ng'omukulembeze w'eggwanga bakuyita kusabira nga asabira abagenzi abo ng'era entaana zaabwe aziteekako ebimuli bibayita wreath mu lulimi Olungereza wali waneeno bagambye wano First Lady agambye equip students to fight evil tyabo tugenda okwipinga aba students details we ziri waneeno mu lupapula New Vision wano era waliwo headline egamba nti ministries fight over 6 forest reserves chezo tujja kuba tuziraba wano mu lupapula New Vision. Wekitiibwa President Museveni pledges to support the EU Development Agency biri wano mu lupapula New Vision. Wano principal mulaba waneeno principal Kyagulanyi agamba nti I did not negotiate release of MPs says Kyagulanyi. Adam omukulu ono Kyagulanyi avuddeyo n'akakasa nti ye ebya okureleasinga negotiations ezibagamba nti NUP ya negotiatinze ne government okusobola okubanga bata ababaka abo Sewanyana ne Segirinya yagamba nti tabiinaako kakwate naye ate sources zigamba nti wabaddewo enteeseganya lwaki principal tayagala wabeewo nteeseganya olowooza nti tasobola at one time kubanga alina okubanga ateeseganya ne government? I think Mwami Kyagulanyi kyayogera kituufu. His question is about law. Amateeka gagamba ki? Principal akuga nti bw'abanga omuntu azize omusango nga mukakasa nti agwina, then why should we negotiate? Because when we negotiate it means olinga akkiriza nti sazza musango. Ekyokubiri principal agezaako kulaga nti Alan ne Segirinya bamanya at least bwe babeerawo okwatibwa nga bwe babakwata because balina erinnya they are popular. They can perhaps by no opportunity etuula ne muteeseganya. But what about Adam Kungu ali egadumire? What about omutuuze ali ekyabazaala akwatiddwa mu mbeera eyo? Who is going to listen to him amulete ku table bateeseganye? So Mwami Kyagulanyi ageza kuga nti eggwanga lyonna lirina kuddukanyizibwa ku mateeka. If you arrest someone, gather evidence, mutwale mu kooti, based on that evidence bamutrying. Bw'oba tolina bukakafu therefore mute agende. Naye ate era beera be bennyini be batugamba nti there are no systems, the courts of law are not functional, it's a failed state and everything. So how do they believe in the rule of law and the fairness of the judgments by the same courts of law? No, I think Mwami Kyagulanyi kyagezaako kukola is not to set a bad precedent. Otherwise, if you do so, you risk nti
leero kiri ku Seggirinya ne Sewanyana enkya bwe kinaabeera ku Kyagulanyi oba ku mbaka wa parliament tugeze Shamim Malende oba Mathias Mpuuga oba Yusufu Nsibambi bane tutuule tuteese so I think Mr. Kyagulanyi has a point. However, Doreen, where I disagree with him ku nsonga eyo nti some people have argued that okwatibwa kwa Seggirinya ne Sewanyana it is purely political. And so if this is a political problem, I agree with whoever says it needed a political solution. Sort of negotiation? Perhaps. Much as you may not agree with that, but the times we are living in seem not to be normal. And so if the only option that was there to help these people out of detention, if it was negotiation, there was definitely no need of shying away from them. Kale tujja kuba tweyongera n'emboozi eyo twongere tugikubemu ttooki tulabe wano mu New Vision era mukyalimu emboozi endala nnyingi bagambye ministries sacked into row over 6 forest reserves ezo ze ziriwa details eyo story ojja kubengera gifuna neno mu New Vision bagambye Museveni directs minister RDCs on Karamoja raids in Acholi ensonga za Karamoja omukulu alina bye yawabudde ojja kubengera okufuna details on Mupapula New Vision Museveni hails church for fighting homosexuality mukulu yavudde n'akandula ku ddoboozi n'agamba no bino ebintu byemwagala otuteekamu ffe nga bannayuganda ffe nga abafirika tetubikkirizaamu era story emu nawulidde agamba nti abazungu waliwo omuzungu eyamuleetera issue eyo ng'agenzeeko ey'Obungereza n'agamba nti yeerabira naye yali agala kugamba interreligious council ebisobole okuba nga preachinga oba ebabuulira enjiri basobole okuva gye bali basale badde n'okuluyi lwaffe era bikyali bya homosexuality ensonga ya homosexuality buli omu agikomentingako kuba ekwata ku buli omu wano mu ggwanga twengere mu New Vision bagambye government to evict Zoka forest encroachers encroachers be baani abo mu bitundu bye Amuru Apa village Pakwacho ojja kuba bifuna ne mu Lupapula New Vision senior one school fees hit 3 million bannange omwana kati ogenda mu senior one bwe batoyina bukadde busatu omwana ayinza obutasoma amasomero wegali waneeno ndaba olukalala kuliko amasomero ag'enjawulo muli St Mary's Kitende Nabisunsa Trinity College Nabbingo olukalala we luli waneeno n'ebisale byago era gwe wenna abadde tannateekateeka bisale bya senior one ojja kubengera okufuna details ezo Papula New Vision wetwengere bagambye 7 Kampala gangs busted in Mbale as 25 are arrested gangs chezo baani bali waneeno mu Papula New Vision alimu amawulire mangi bagambye top Makerere doctoral research projects abaani abo abaatikiddwa ku degree erya PhD mwe bali waneeno mu Papula New Vision put Uganda first minister Babalanda urges youth wano babaddeko mu kafuba akamu abasawo be bana abaana baba traininga okubeera abasawo abebutabika babadde kwa neno mu kafubo omukulu n'abagamba ow'ekitiibwa Babalanda n'abagamba nti bakulembeze Uganda mu byonna bye bakola ne bye basuubira okukola bakulembeze Uganda New Vision alimu mangi pozi kansembeyo ne lino bagambye nti bank staff evicted over 787 million theft Adam kanka kusuulire nga tumalirize Olupapula New Vision obubbi buno nga buyitiridde kati ennaku zino mu banka nga obubbi theft money laundering nga kisusse nga kiyitiridde are we safe as Ugandans? Is our money safe in the banks? It is a question to ponder about. It's a question to ponder about, but I don't think it's something that is so much worrying. Why? Sure. Yes, because it is an isolated kind of incident. We don't see it spread all through the rest of the banks or so many banks. So I want to consider this as sheer crime, mere crime that can be handled and treated in an isolated way. Okay. And I have hopes in the systems. Perhaps engeri bazuulidwa, the same system can help apprehend them and avoid a repeat of the same. But it's not that alarming that Adam, the other week it was Equity Bank. This time around it's Diamond Trust Bank. And
I want to believe what you're saying, that the security operatives will do their job and deal with that kind of crime. Kale, ndoza New Vision wolwalero katumukomyawo otuongereyo ne kapapula ka Bukedde agamba kyo olunaku olwalero. Bukedde ali wana gali muno tomoni togamalaawo mayitirivu nnyo Lukedde Popular Government ate olw'Oluganda olufuluma buli lunaku luyina amawulire mangi nnyo nalwo nga bw'olaba wano ku mugguukiriro nabo bakulembeza eggulire erigamba nti ebyaddiiru y'abasegirinya biki bino wabaddewo ddiiru teyabaddewo yabanga Nambooze ne Abed Bwanika bavuddewo bubi. Lwaki bavuddewo bubi? Kye kibatabudde ddiiru yabatabudde Bukedde yabirina era bagambye wano Sewanyana atabuse ne bamuzza mu ddwaliro mbeera etabuse eya omubaka wa Makindye West Honorable Alan Sewanyana akati naddusibwa mu ddwaliro nate emboozi eyo mubujjuvu Bukedde yagirina. Bagambye Museveni yeeyamye ku bbanja lya Church House. Ekyo kirungi nnyo, yeeyamye eki atusuubire nti abo bajja kufuna ebanywera ku mazzi olw'ebbanja erimaze akaseera nga libatudde mu bulago. Nawo that omukulembeze w'eggwanga ayina bye yeeyamye atubaagaliza birungi byereere. Fees za senior 1 zisattiza abazadde basattira kafiizi kongedde okubanga kalinnya kakati beeraliikivu bya nsuso basattidde bakyajinga mmeka mu masomero ag'enjawulo Bukedde emboozi yagirina. Museveni yeeyamye okumalayo ebbanja lya Church House obugalo kirungi nnyo wabanga President Yoweri Museveni mu kweyama kwe ebbanja ngenda kulimalayo ekyo kirungi nnyo. Omukwano gwensinga okwagala gwe gwa ssanyu gwina wano ndabako mwana muwala agamba ki mwana muwala uno wano aga nti bwe nsanyuka ennyo ate nkaaba bukaabi. Ono wasanyuka akaaba bukaabi kuliko omwana omuwala ow'obuwala wuno wano gwaliko Baba TV oyo gwolaba gabi bwasanyuka amaziga gamuyitamu lwaki akaaba. Biri wano bamita Sharon naluwooza muzzukulu wa Kintu nti ye bwasanyuka ng'amaziga gakulukuta. Amasomero bwe galaze fees za senior 1 amasomero gakyajinga mmeka ampiteko wano nga yitemu lukwakwayo ndabe essomero St Mary's Kitende milioni 3.3 Nabisunsa Girls milioni 3 Trinity College Nabingo 2.8 Kawempe Muslim 2.8 St Joseph Nagalama milioni 2.3 Gayaza milioni 2.6 Panda amasomero ndabirya sente ntono wano okay lirino ndabako wano Bilal Islamic Bilal High School Nakaloke twala na 8 zisoboka ezo. Okay kale mawulire gali wano masomero galaze fees zaago ebyafa mu bigezo by'obusiraamu ebya senior 4 ne senior 6 bifulumye bisange wano. Nambooze ne Bwanika bavuddeyo bubi ku ddiiru ya basegirinya byonna bisange mu lupapula lwa Bukedde afulumye enkya y'olunaku olwaleero. Doreen Mwesige, I can see you're very set okutuwa agafulumidde ku mutimbagano. Wendi wano butereevu ku mutimbagano nako kuliko amawulire mangi era gwe natulaba ne bw'obanga akadde kakukutte ng'obadde ogenda ku mulimo era osobola osigala ng'otugoberera ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo. Osobola okukebera bukebezi ku Baba Television Uganda ku Facebook wabula ne Twitter nayo tubaayo tu streaminga live okusobola okuba nga tukwasaganya mu mbeera yonna nga tukutuusaako agawano nawali. Kale osobola okugenda ku mutimbagano n'okebera ku Baba Television Uganda page yaffe bwete bwefaanana ku Facebook ne ku Twitter gye tuli ne ku YouTube tu streaminga tubeerayo era mwenna abatuwa obubaka batulaba okuva ebweru n'ewala tubeebaza era keep the conversation coming. Tuyinayo leero n'ekibuuzo kyaffe ojja kuba osobola okugendayo osobola okuba nga otuwa endowoozayo ng'otuwa feedback yo ku nteeseganya oba otya bw'olowooza. Leero ku mutimbagano tutandike ne www.chimpreports. Chimpreports aliko amawulire kuliko headline tutandise ne Museveni to Anglican Church do not normalize
homosexuality. Eyo nno nsonga nkulu omukulembeze naye avuddeyo n'ayongera eddoboozi ku bakulembeze abalala badde bajja boogera nga Oweekitiibwa Deputy Speaker yavaayo n'akakasa mu lukiiko olunene olw'amawanga ga Africa n'agamba nti ffe nga Uganda our position on homosexuality is clear. Ebyo bintu tetugenda bikkiriza, tetubyagalirako ddala, tetubyesembereza. Kano omukulembeze naye wuno wano olunaku regular yavuddeyo n'akattiriza naga nti Museveni to Anglican Church do not rather normalize homosexuality. Yo mukulembezaawo story eweri bagambye nti wano Museveni jokes about mad girl Doreen Nyanjura. Okay, kandabe katono nnyo ku story eyo wano eno. Omukulu yavuddeyo n'asaaga mu mbeera eyo ng'ayogera ku omukyalo oyo Doreen Nyanjura, Deputy Lord Mayor Mulamba. Story eganye okuggulawo wano eno naye nga ka headline wekali wano eno osobola okuba nga okaggulawo n'osobola okulaba bitya byayogedde. Kale wano ku www.chimpreports kuliko amawulire amalala mangi bage M23 rebels Uganda to deploy military forces in Bunagana. Era bulijjo gyetuli eyo Bunagana nga tugezaako okutebenkeza eggye lyaffe erya UPDF lituuka buli wamu. Bagambye Coffee Cocoa Enterprises trained in price risk management. Gali wano ku www.chimpreports bagambye Museveni pledges to develop St. John and Lumu pilgrimage site, clear 16 billion church house debt, debt ya Church of Uganda oba ebbanja eribalirwamu obuwumbi 16. Omukulu w'ekitiibwa agambye nti ajja kuba ali clearinga weebale w'ekitiibwa. Bagambye I knew nothing about government negotiations. Oyo ye principal oba Honorable Bobi Wine agambye nti ebyenteeseganya wakati wa NUP wakati wa government n'okuta abakulu Honorable Segirinya ne Sewanyana tabiinaako kakwate. Bw'atyo bw'agambye wanene mu papula oba ku mutimbagano gwa www.chimpreports. Avudde waneno nankabirwa n'agamba nti nankabirwa cautions manufacturers against buying scrap for vandalized power lines. Ensonga za vandalism nazo weziri waneno story weri ku www.chimpreports. Katulabe ku Watchdog Uganda, www.watchdog Uganda. Watchdog Uganda and said, did you really learn anything? A case of Archbishop Janan Lumu's murder. Emboozi eyo weri waneno omukulu Janan Lumu yaani lwaki tumujjukira, lwaki buli nnaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri tujjukira omukulu ono Archbishop Janan Lumu. Sobola okwongera okufuna details na biki bye tumuyigirako wano kweno story eri ku www.watchdog Uganda. Watchdog aliko amawulire amalala mangi bagambye ONC boss Hajat Namyalo reveals motive behind Jajja Tovaku main campaign as Chiboga endorses Museveni to come back in 2026. Mboozi eyo weri waneeno lwaki Jajja Tovaku main campaign weri ojja kuba oyongera obitegeera ng'ogenze ku www.watchdog. Bwe toyongerayo ku www.watchdog bage KCCA ED Chisaka under pressure of road contracts in Kampala. Pressure weri emirimu gikolebwa mu KCCA ojja kubengera obitegeera lwaki EDD ali under pressure. Mboozi eyo weri waneyo ne details zaayo. Bagambye invest in public transport, reduce road carnage. Eba MPs bwe bateesezza nti tusobola okubanga ng'eggwanga nga tuteeka amaanyi mu public transport. Public transport mwe muli buses, mwe muli enkola eya train, okusobola okubanga tukendeeza ku bubenje ku makubo wabula ne jam akalipagano ku makubo gaffe ag'e Uganda. Kale wano Watchdog aliko emboozi endala nyingi naye katukebereko ku soft power mangu waneeno. Soft power naye tera okubeerako emboozi ez'enjawulo nga nyingiko. Soft power nga bwaloadinga kankibireko wano katini ku Eagle Online. Eagle Online aliko emboozi bagambye IGP Ochola promotes 13 police officers. Wegali wano President Museveni receives credentials from 7 new envoys. Bebaani ojja kubeyongera obitegeera waneno. Former Manafa district health officer founded in Kenya. Gali wano ku www.eagle online. Kale ndoza olwakadde emitimbagano gy'olwaleero katugikomyawo naye nga tukyagendera dda mu maaso ne program gangamuka wano ku Baba TV. Tuvaawo katuwumulemu katono ate era tukomewo n'enteekateeka endala nnyingi.
g'empapula n'emikutu muganga muka